Students, today let us analyze the what is meant by simulation problems. As you know that this simulation problems will come under the alternative dispute resolution system, which is to be studied as clinical course 2, that is under practical, under the 4th semester 3 years LLB course, and also 8th semester under the 5 years BBA LLB course or BA LLB course under the Karnataka State Law University. So here, what is meant by simulation exercise? So what is meant by simulation problem? So this simulation problem has been studied under the alternative dispute resolution system under 4 headings, that is conciliation problem, arbitration problem, mediation problem, and negotiation problem. Here, under this alternative dispute resolution system, as you know that this ADRS system comprises of 4 aspects. That is, the disputes other than the court, which can be settled out of the court, either under the arbitration way or under the conciliation way or by the mediation mode or by the negotiation mode. So on the basis of these the mode of solving the or resolving the disputes and reducing the remedy, thereby on the basis of the theory, certain problems will be given in your simulation exercise. As you know that you are having only internals, that is you are required to write the internal 1 and internal 2, that is for 30 marks. That means internal 1 is for 30 marks, internal 2 is for 30 marks. Totally 60 marks is there. And with regard to the simulation problem, it is for 40 marks. That means thereby in simulation exercise, you have to solve the conciliation problem, or they may give the conciliation exercise, and they may give the arbitration problem, or you have to do the solve the arbitration problem or the arbitration exercise, mediation problem, and the negotiation problem. That means 40 marks has been allotted with regard to the solving the simulation exercise. This aspect you know with regard to the simulation problem. Here the question is that what is the importance of the simulation problem? Probably you are under confusion in certain theory subjects. There you are having certain problem solving questions. Here in the theory subjects you are having certain problem solving questions, whether the same questions are of same with regard to the simulation problems. Here until 2016 this ADRS has been studied under the theory subject. After 2016, this ADRS subject has been kept under the practicals. So earlier these simulation problems was asked in the form of the problem solving questions, unlike as you see in the other theory papers. In other words, in present ADRS system, you don't have the problem solving questions. You don't have the problem solving questions. But these problem solving questions you can find in other subjects. It may be human rights, it may be evidence act, it may be the public international law or environmental law. You are having the problem solving questions will come under the
theory subjects. So the method is different. With regard to the problem solving, the method will be different. So these are all the methods you have to follow. That is, you have to write the facts, you have to write the issue, you have to write the rule, you have to write the analysis, you have to write the conclusion. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಈ ದಿನ ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ADRS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು, ಅದ್ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ADRS ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಒಂದೇನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಬಂದು ಈ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಾರು ಅಧಿನಿಯಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ದಿನ ನಾನು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ADRS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Here, as you know that you have to write the facts, you have to write the issue, you have to write the rule, you have to write the analysis and conclusion. Let us see one problem with regard to the human rights. Here, the problem has been given with regard to some poor laborer who caught while making the theft in the jewelry shop. He was caught hold, he was produced before the court, and he doesn't have an advocate to get a bail to prosecute with regard to the case. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕೂಲಿಕಾರ ಒಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೇಸನ್ನ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The question has been given like this. That is, what is the duty of a state when a person has been, that is, when an accused does not have money with regard to the engaging a lawyer. So even though we know that such a person has committed some wrong or crime, so even though he has committed the wrong, whether because of his the economic backwardness, economic poverty, because of his poverty, whether he could not be provided the legal assistance. This is the question. So we have to frame the question we have to frame the issue. What is the duty of a state, or whether a person could be punished just because he does not have the money to seek or redress the legal remedy. So we have to frame the issues with regard to the given the concept, and we have to write the facts in a very simplified way. A poor laborer was arrested for charges of theft in a jewelry shop. He was arrested by police and produced before the court. But to get the legal aid assistance, the poor laborer had no money. So in this way, we have to write the facts, we have to frame the issue, and we have to
find out the provision of law. So where we can find out the provision of law with regard to this one is under Article 6 of the United Nations Charter as well as under the Article 39A of the Indian Constitution, whereby the legal aid should be given to the accused. That means the legal aid has to be given to the accused. So this aspect we have to see. That means we have to write the facts, we have to write the issue. It may be one issue or more than one issue. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ವಿವಾದಾಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ವಿವಾದಾಂಶ. ನಾವು ಒಂದಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಾದಾಂಶವನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? That means what are all the provisions applicable with regard to this rule of law? That means under Article 39A of the Indian Constitution, under Article 6 of the United Nations Charter, it has been given that a accused person should be given a legal aid to defend himself. No doubt he has committed the wrong. So in this way we have to solve the problem solving questions. Here I am telling you with regard to the how to solve the problem solving questions. So later I will come with regard to the how to solve the simulation exercise. Here my attempt is only to make you understand the difference between the problem solving question and the alternative dispute resolution system simulation problem. Here in this method you have to solve the problems. So first you have to write the facts. Simply you have to make it simplified facts. Then you have to write the issue. Then you have to write the provision of law. Then you have to make the analysis. So in analysis what it has been given? So it has been given under that is UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights, and ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. An accused person could not be punished unless he has been given legal assistance. So this has been on the lines of UDHR and ICCPR. The amendment has been made to the Indian Constitution by Article 39A by the 42nd Amendment, so that the legal assistance should be given to accused. So here the legal assistance should be given to the accused to defend his case. So the state is liable to give the legal assistance to defend the accused. So in this way we have to solve the problem solving questions with regard to the theory question. So this human rights is the theory question. So let us go with regard to the simulation problem. So far I have told you with regard to the problem solving questions which will come under the theory subject. But this simulation problem which will come under the alternative dispute resolution system, that is a practical course, that is a clinical course. So what is the difference? So in problem solving questions here there will be two parties will be there. There the court has to decide. That means the issues will be framed. ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಮೇಲೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅಂಶಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ್ದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಅಂಡರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Here we are, as I have told you, there are four things are there. That is arbitration, conciliation, and the mediation, and the negotiation. So here the main object of this alternate dispute resolution system is a peaceful settlement, rather than waging the legal war under the
the court of law, that is within the court of law, within the four walls of the court of law, the parties are not supposed to wage the war. That means easy settlement, flexible settlement, early settlement. So this is the main motto of the ADRS system. So thereby the methods has been adopted. That is a conciliation problem, arbitration problem, and mediation problem, and negotiation problem. In this way, even civil procedure code has also been amended. That means the disputes has to be solved. It should be referred for the outside settlement of the court. So here the main motto of the simulation exercise is to give the solution which will be helpful for the both the parties. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಲಾದಂತೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇರುವ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಉಭಯೋತರರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಧಕವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಸೊ we have to give the solution. For the problem. So here so many solution has been given. The problem has been given. Sorry, I will give the solution for one or two problems. Then you will get the idea to solve the other problems. Here, once the parties sign the settlement agreement, it will be final and binding on the parties decide the validity. So in this way, the problem will be given. That means here this problem will come under the conciliation problems. Here we have to find out the validity of the settlement agreement. That means once the parties they settle their disputes. So when they sign the settlement agreement, how far it is binding. So here we have to write the validity. Here we have to write the solution. So how to write the solution is you have to write the provision of law, not on the lines of problem solving. You have to write the provision of law. Then you have to write. You should give the settlement. You should give the solution that is the most appropriate for both the parties. So here what we have to see, here once the parties sign the settlement agreement, it is a binding. As you know, if you refer the Arbitration and Conciliation Act, you will come to know it is very much it is binding because they have resolved the disputes. They have resolved their disputes at the initiation of the conciliator, and as per subsection 4, the conciliator has to authenticate the settlement between the parties. Then he has to furnish the copies to each of the parties. Thereafter, the parties, if they want to go against the conciliation agreement or settlement agreement, then whether is it possible means it's not possible. That means the settlement is binding. So here there are so many problems has been given. Here this is with regard to the conciliation problem. Here one more problem has been given. An industrial dispute is pending before the conciliation officer. The parties want to terminate the conciliation proceedings. Decide the validity. This will come under this aspect also comes under the conciliation the aspect. As you know that this conciliation proceedings will be undertaken even before the family court, under the Industrial Dispute Act, under the Hindu Marriage Act, under the Civil Procedure Code also. Here we have to write the solution referring the section 76 of the Industrial Dispute Act. So here this is with regard to the conciliation problem. So here I will show you how to write the solution. Then you will follow. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗ you will come to know how to write the
solution problem. Here there is a dispute arose between the parties and matter was referred to arbitrator who passed award allowing claims of the appellant on account of interruption of work, price rise of materials, losses incurred due to inability of the respondent to hand over suitable dumping yard, etc. An award stands at the same footing as a decree of court advice. So this will come under the arbitration problem. Here the dispute arose between the parties with regard to the contrary aspects. That means there is some other arbitration agreement between the parties with regard to the some construction work. So the construction work has been suffered due to interruption of work and the price rise of materials and losses incurred due to inability of the respondent to hand over the suitable dumping yard. So this was the problem. Here the matter was referred to the arbitrator. So here the question has been asked whether the award given by the arbitrator is as same that of the decree of the civil court. So you have to write. You have to analyze the importance of the arbitral award. Here how to analyze the importance of the arbitral award. So under section 2 subclass 1 subclass C, it does not define about the arbitral award, but arbitral award include the interim award as well as the final award. And here you have to write all the things with regard to the arbitral award and the arbitral tribunal and how the arbitrator has to deal with regard to the matter. So under section 35 of the Arbitration and Conciliation Act, it provides that arbitral award which is binding and final on the parties and persons claiming under them. And if possible, you have to refer certain case laws. Here there is one famous case law is there, that is KP Satyapalan, and another was the state of Kerala. So here arbitrator has passed the order. One of the parties, those who was not satisfied with the arbitral award, they went to High Court, and High Court has approved the award of the arbitrator, and again appeal has been taken to the Supreme Court. The Supreme Court has taken the condition that the arbitrator has done the proper thing. So here in this way you have to write the solution. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿರಲ್ಲ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾಂಶ ಬರೀತೀರಾ, ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಇರದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಗಾರರ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಐಕ್ಯಮತ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪಕ್ಷಗಾರರ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಇರುವ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ADRS ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷಗಾರರ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವಾದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರಾಗಿ.
ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನ ಕೆಲಸದ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಸವನ್ನ ಏನು ಇವಾಗ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷಗಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಆ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಒಂದು ದಾವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಾವೆಯನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆತನಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಈ ದಾವೆ ಅಥವಾ ದಾವೆಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅವನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೂಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1996 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನು ಐ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದನು, ಈ ಐ ತೀರ್ಪು ದಿವಾನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಡಿಕ್ರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದೇ, ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ರಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ದಿವಾನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ಹೊಂದಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತರಬಹುದಾ, ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತರಬಹುದಾ, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಂ 2 ಉಪಕಲಂ 1C ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ರಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಲಂ 35 ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಒಂದು ಏನು ಐ ತೀರ್ಪು, ಅದರ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಂ 35 ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐ ತೀರ್ಪನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ದಿವಾನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಡಿಕ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ KP ಸತ್ಯಪಾಲನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಎಸೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರಿಕೆ ಐ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷಗಾರ ಕೇರಳ ಉಚ್ಚತಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನು ತಾನು ಮಿತಿಮೀರಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದು ಐ ತೀರ್ಪಿನ ಹೊರಡಿಸಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಚ್ಚತಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಐ ತೀರ್ಪು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತು. ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ADRS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ADRS ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯವನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ solution. That means I have shown to you how to write the solution. That means here we have to write the solution with regard to the problem which has been given under with regard to any aspect. It may be conciliation problem, it may be arbitration problem, it may be other problems also. Here let us see with regard to the other aspect. Misconduct on the part of the arbitrator is a valid ground for setting aside the award decide. So this aspect also we have to deal with regard to the arbitration. That means if there is any misconduct on the part of the arbitrator, whether the award can be set aside. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ ಆತ ಓಡಿಸಿರುವ ಏನು ಓಡಿಸಿರ್ತಾನೆ,
ಆತ ಹೊಡಿಸಿರೋ ಒಂದು ಐದು ತೀರ್ಪವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಬಹುದೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ arbitrator can be set aside if the arbitrator acts as a misconduct. Then you have to refer Abdul Khader versus Madhav Bakur and the case law of R.L. Pinto versus W. Bernard. So here you have to give the instances. You have to give the instances where the arbitrator he behaves in a misconduct. He behaves in a conduct which is not agreeable. So under those circumstances, the award passed by the arbitrator can be set aside. That means you have to give the instances which are all the instances in which the act of the arbitrator has proved as a misconduct. So you have to discuss with regard to that aspect under the question number 4. Then you have to go with regard to the settlement made by the mediator is not legally enforceable because it lacks the statutory recognition. Advice. So this is the question has been given. You have to write entire thing with regard to the mediation. That means, as you know that this mediation is not so what you call strong as the arbitral award. This mediation, conciliation, this negotiation, even to certain extent, the conciliation proceedings it is somewhat binding on the parties. But arbitral awards it is as good as the decree of the civil court. But what about the mediation? What about the negotiation? Means it is not such a it does not have such a enforceability in its execution. So that aspect you have to write with regard to the mediation aspect. And one more aspect, A and B entered into a settlement and is converted into written argument between the parties. It becomes enforceable like any other contract. Decide. So this is the 6th question. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ರಾಜಿ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಬೇರೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Here what you have to write? You have to write with regard to the enforceability of the agreement. So you have to write with regard to the section 74 of the Arbitration and Conciliation Act, and you have to write the solution with regard to this problem. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲಂ 74 ಯಾವುದು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 74 ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯವನ್ನ ನೀವು ನೀಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲಂ 74 ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸಹ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಗತ್ ರಾಮ್. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. Then we can see the problem with regard to the negotiation problem. So far we have seen the problems with regard to the first aspect is we have seen with regard to the conciliation problem. So these two aspects which will deal with regard to the conciliation aspect, and with regard to the question number 3 and the 4 it is deal with regard to the arbitration problem, and 5 and 6 which will deal with regard to the mediation problem. Then we can see one question with regard to the negotiation problem, how the problems has to be solved under the negotiation. So I have taken the problem with regard to the bargaining with regard to the pre-trial negotiation. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಯಾವ
ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೀ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ತರ ಒಂದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೀ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳಪ್ಪ, ನಿಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ the recommendation of the Law Commission in 1991, it has been given certain recommendation with regard to the plea bargaining or pre-trial negotiation. Thereby, it has been given, that is in so many countries this plea bargaining it is working so successfully, so that if the accused accept his guilt, some less concessions could be given with regard to the giving the punishment to the accused. So you have to write the entire thing with regard to the plea bargaining and pre-trial negotiation with regard to the accused. How the accused should be negotiated with regard to the accepting his guilt, and it can also be called as charge bargaining. So you have to write under the framework of the solution framework, under the you have to write in this way, that means point by point, and you have to write the things point by point, and you have to write the precautions also. You can write your suggestions also. So in this way you can attempt the questions with regard to the ADRS question. It may be conciliation, it may be arbitration, it may be the mediation, it may be negotiation. So here in this way you have to write the things in a way that it should be on the lines of the solving the simulation exercise under the solution way. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ 7ನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಹ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 7ನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮನವಿ ಚೌಕಾಶಿಯನ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು, ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಮನವಿ ಚೌಕಾಶಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಖುಲಾಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಕಾಲವೂ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಮನವಿ ಚೌಕಾಶಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅವರು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಸಹ 1999ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 142ನೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮನವಿ ಚೌಕಾಶಿ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಬೇಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೆಷನ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ದಂಡವನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ದಂಡವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ plea bargaining and pre-trial negotiation which has been adopted by the Law Commission on the reports of the Law Commission, we can uphold the rule of law, and the disputes can be settled as early as possible, and it will be helpful for the accused with regard to the getting the early justice.
So the victims also can be can get the some amount of compensation by way of this pre-trial negotiation or plea bargaining. This aspect we can see even in courts. So probably you may see there the charges will be framed by the court. The opinion, that is the opinion will be asked by the accused whether he has committed the wrong or not. If he accepts the charges, he has to pay the fine and he has to accept the punishment. So if he wants he wants that the trial should be conducted, he will not start, he does not accept the charges, then trial will be conducted. Then in the trial, what is the outcome will be there. On the basis of the outcome, the accused will be punished. So this is in this way we can see the system in the court of law. So here the same thing we can see under this negotiation, but it is very convenient with regard to the solve the criminal matters in the early way. As you know that the criminal matters will not be settled earlier. So it will not come under this ADRS system. But now this certain criminal matters also has been solved by way of negotiation the problems. So today we have seen how to solve the simulation problems with regard to the conciliation problem, arbitration problem, mediation problem and the negotiation problem. And also we have seen how to solve the problem solving questions under the human rights, so that you can have certain idea with regard to the solving the problems under the human rights or any other theory subject. And also you could be able to understand the importance of the simulation problem and how to solve the simulation problem. So today we have seen these on the simulation problems. I have solved the almost all the problems in detail. I have solved the arbitration problem and the negotiation problem.